Okay, good morning, dear students. So, welcome to the next chapter of our subject or our paper biochemistry, that is the enzymes. So, in this chapter, I think we have discussed already what the definition and the classification of enzymes are. So, let's look into the next part, that is the structure and the mechanism of its action. Okay, so we know it is a biological catalyst and it has the main function of speeding up the rate of the biochemical reactions it is involved in, and it's basically proteins. Okay, all enzymes are basically proteins, and it is a 3D structure of proteins that may be a tertiary or quaternary structure. And there is some exceptional cases where proteins are not other things other than proteins are seen acting as enzymes, like in RNA species like ribosomes. There are ribozymes which is made up of RNA and instead of proteins, and they also have catalytic functions or enzymatic functions. Okay, so looking into its structure, we know every enzyme has an active site. I hope you all are familiar with active site, which you have previously studied in your previous classes. And here, this active site is the region where all of the substrates, cofactors, whatever it is, okay, everything binds to the enzymes through the active site. Okay, and this active site is only a few percentage of the surface area of the enzyme. Okay, ആ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഏരിയ മാത്രമാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോഫാക്ടർ പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് ഷേപ്പ് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓർ ദി 3D structure of the protein. The enzyme has a 3D structure, right? So it has a specific shape, and the shape of the protein, or if the enzyme shape is changed due to any reasons, the shape of the active site may also change and affect the functioning of the enzyme. So this active site is divided into two: binding site and catalytic site. Where binding site is where the substrate binds to the enzyme, and the catalytic site is where the reaction takes place. Okay, so if this is the enzyme and this is our substrate, this reaction involves the division of the substrate. Okay, ഇവിടെ കട്ട് ആവണ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് വെയർ ദി റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഹിയർ ദ റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. സോ ഹെൻസ് this reaction taking place is called as catalytic site, and here this two part is called as the binding site. Okay, so in total this is our whole active site. Our substrate binds there. Okay, now looking into the other parts of the enzyme, the functional unit or the main active enzyme part is known as the holo enzyme. Okay, active enzyme നമ്മൾ holo enzyme എന്ന് വിളിക്കും, and it has two parts: apoenzyme and coenzyme. That is the protein part and non-protein part. Okay, so every holo enzyme or our active enzyme is made up of a protein part and non-protein part. The protein part is called as apoenzyme, the non-protein part is called as coenzyme. Okay, so okay, and then there is another thing that is called prosthetic group. Okay, so this is, as the name suggests itself, it is just a prosthetic or a helping item which is tightly bound to the apoenzyme. Okay, idum oru non protein part aanu, and it is tightly bounded to the apoenzyme part, and it cannot be separated. But the coenzyme part, which is the other non protein part, okay, both are non protein part. Apoenzyme കോഎൻസൈമും പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട്. അതിൽ അപ്പോ എൻസൈമാണ് പ്രോട്ടീൻ പാർട്ട്, നോൺ പ്രോട്ടീൻ പാർട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പും കോഎൻസൈമും ഒക്കെ. ഈ കോഎൻസൈം നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് വഴി എൻസൈമിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് പ്രോസ്തറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഈസ് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം സ്ട്രക്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബൈ calling it monomeric enzyme and oligomeric enzymes and multi-enzyme complexes. This means that a monomeric enzyme, as the name suggests itself, it is made up of single polypeptide. ഒറ്റ പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ റൈബോന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ട്രിപ്സിൻ. ഓക്കെ, ബട്ട് if there are more than one polypeptide unit or subunits, it is known as oligomeric enzymes, like in lactate dehydrogenase, aspartate, carbamylase. And then there is even more type of another type of enzymes, that is multi-enzyme complexes. So these possess specific sites to catalyze different reactions in a sequence. Okay, so it has a multi-purpose action by having many active sites. Okay, പല റിയാക്ഷൻസിലും അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി എൻസൈംസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സ്ട്രക്ചർ
Now, looking into what cofactors are, these are also a non-protein molecule, but it carries out chemical reactions which cannot be performed by usual enzymes. Okay, so ഒരു നോർമൽ എൻസൈമിന് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള എൻസൈംസിന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക. ദീസ് ഇസ് ഓൾസോ ടു ടൈപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ it basically activates the enzyme, okay, by binding onto it. Look here, if we are looking into the picture, this enzyme can only do one reaction, but if the cofactor is attached, we can it can participate, it can provide binding sites for the enzyme and activate the enzyme. Okay, so cofactors are activators of these enzymes, and this is of two types. Inorganic cofactors are there and organic cofactor. And in inorganic molecules, if the cofactors are inorganic molecules, these are called the inorganic cofactors for the enzymes. For example, for the enzyme carbonic anhydrase, zinc is needed for its activity, and for hexokinase as cofactor, the magnesium. Okay, and in case of organic cofactors, organic molecules are the cofactors for the enzymes. For example, glycogen phosphorylase enzyme needs a small amount of pyridoxal phosphate, which is an organic molecule. Now, looking at the types of organic cofactors, this includes the prosthetic group and coenzyme. These are acting as cofactors also. So prosthetic groups include flavins, heme groups, and biotin, whereas coenzymes include NAD+. Okay, this is loosely bound to the main enzyme. Okay, this both are only changed in the strength of its bonding to the main enzyme. ഇവിടെ tightly bound ആണ്, ഇവിടെ loosely bound ആണ്. Now, okay, we discussed this already. So this is our enzyme action, the basic action. Okay, so there will be an enzyme, and the with a specific shaped active site, the substrate of a specific shape binds to it, and it just embeds into the enzyme 3D structure, and then it forms an enzyme substrate complex. Okay, എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോംപ്ലക്സിന് നമ്മൾ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം. Then the substrate reaction happens. Maybe it is cut into 2 or 3 parts. Then it is separated. ഓക്കെ, ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വേറിടാണ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ടു ഫോം ദി പ്രൊഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലേറ്റർ ഇറ്റ് ഫോംസ് ദി എൻസൈം product complex. Okay, or in the enzyme and product. Now, looking into the sites of enzyme synthesis, there are many sites of enzyme actions. Enzymes are synthesized by ribosome. I hope you all know it is basically protein, and it is synthesized from the DNA through the RNA, and translation brings about the formation of amino acids or proteins with the help of ribosomes. Okay, so this occurs in the endoplasmic reticulum of the cell, and these enzymes are the information for the synthesis of these enzymes are basically carried by the DNA. Okay, DNA ലാണ് ഏത് enzyme ആണ് അങ്ങനത്തെ enzyme ആണെന്നുള്ളൊക്കെ information കിടക്കുന്നത്, and the DNA codes for the amino acids through transcription, translation, etc. Now, this we discussed in the previous class, the classification. Okay, now looking into the detailed mechanism of enzyme action. First, there is the formation of enzyme substrate complex formation. Okay, ഇതാണ് ബേസിക് റിയാക്ഷന്. ഇതിൽ പിന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മോഡൽസും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബേസിക് എൻസൈം ആക്ഷനിൽ ഈ ഒരു ഫോർമേഷനാണ് ഉള്ളത്. ദർ ഇസ് വൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ എസ്, ആൻഡ് ദർ ഇസ് അവർ എൻസൈം. സോ ദിസ് together binds at the active site to form an enzyme substrate complex. Okay, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കും, and it finally gives the enzyme and the product. The substrate is converted into the product, which can be one product or many products. Okay, so this is the basic enzyme substrate complex formation, and this efficiency of the enzymes is dependent on the thermodynamic changes and the process at the active sites. Active site ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു ആക്ഷനനുസരിച്ച് മാറാം. Okay, now this is one model of enzyme action. This is proposed by Emil Fischer in 1994, and it's called the lock and key model. Just and as the name suggests, ഒരു പൂട്ടിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചാവി അല്ലെങ്കിൽ the key has its own specific lock എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ the enzyme and substrate an enzyme has its specific substrate. Okay, and there won't be any structural changes. The active site is rigid, and it won't change its shape before or after the chemical reaction happens. Okay, so the structure or the conformation of the enzyme does not change, and it is strong enough, and it won't have any slight changes, and this substrate
is of the exact shape of the binding site, and it just fits into it properly or correctly, like a lock, or a lock fits into its sorry, a key fits into its correct lock, or a hand fits into its proper sized glove. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാവിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ലോക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അവിടെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല. ആൻഡ് ദിസ് എൻസൈംസ് ആർ നോട്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രോപ്പർ സ്ട്രക്ചർ, ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച്. This is the lock and key model. This was the first one, but it is less practical. Now looking into the second one, it is more practical. It's called the induced fit model. Here there is induced structural changes, and it was proposed by the Daniel Koshland in 1958. And here he explained that the exposure of an enzyme to a substrate may cause a change in the enzyme, which then causes the active site to change, okay, its shape, and it allows the enzyme and substrate to bind. Okay, so breaking it down, if we in the previous model we said that the active site won't change. Okay, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റ് മാത്രമേ അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി enzyme's presence will change the conformation of the enzyme structure. Okay, if a specific substrate comes nearby an enzyme, the active site just changes according to it. Okay, so there are changes to the active site, and it is not rigid, it is flexible, and then that new substrate can bind to it and undergo the reaction. Okay, so here we can see in the picture, first this was the shape with one triangle socket and one hemispherical socket, but when the substrate came around, it changed it into both triangle sockets, and then the reaction takes place, but the socket then changes back into its original form, okay, into the hemispherical shape. So this is the induced fit model. The shape is induced into it. Okay, so this is more acceptable and more practical. Active site is not rigid and pre-shaped according to this model, and the interaction of the substrate with the enzyme induces a fit or a conformation change in the enzyme. Out of conformation change in adakane, and this results in the formation of a strong substrate binding site. Okay, and the appropriate amino acids of the enzyme are basically repositioned within the enzyme to form the active site or change the shape. Okay, അതിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So this is all about our class. We discussed the structural part of the enzymes, the types of enzymes based on the structure, and the mechanism of enzyme action. Hope you study and prepare your notes and submit it to the next class. So thank you all for listening. If you have any doubts, please contact me.